A new U.S. survey has found that 41% of Americans see China as the nation's top foe, while Russia and North Korea are viewed as the least favorable countries. 미국인 41%는 중국을 미국의 가장 큰 적으로 꼽았으며 러시아와 북한을 가장 비호감인 국가들로 보고 있다는 최근 설문조사 결과가 나왔습니다. Right. so So the survey is basically asking who is America's biggest enemy to Americans. And this is according to Gallup, which surveyed about 1,000 adults from the month of February. So it was done during the month of February. And 41% of these respondents said that they saw China as the greatest enemy to the U.S., while 26% said that it was Russia. So, you know, it's China and then Russia. Right. And they say that, interestingly enough, the figure is down from last year when 50% and 32% listed China and Russia, respectively, as the U.S.'s top enemy. Meanwhile, they also listed Iran as the top threat to the U.S., with 9% of respondents choosing Iran compared to just 2% who said so back in 2023. And the survey also asked which countries are favorable and least favorable. Yep. And the countries with the top favorable rankings were Canada and Japan, getting 83% of favorable ratings, while, as we mentioned, Russia and North Korea were considered the least favorable. 네, 미국의 설문조사 기관인 갤럽에서 실시한 거고요. 1,000명 정도를 대상으로 2월 달에 미국인들을 대상으로 한 설문조사에서 미국에게 가장 위협이 되는 적으로 보여지는 국가가 어느 나라냐. 그 다음에 또 별도로 가장 비호감인 나라, 가장 호감인 나라는 어느 나라냐 이렇게 물어봤습니다. 근데 이제 호감인 나라들 아까 이제 가장 위에 캐나다 있고 그 다음에 일본 있다고 하셨는데 제가 리스트를 쭉 보니까 사우스 코리아도 그래도 꽤 높은 순위에 있어요. 순서를 보면 캐나다, Japan, Britain, Germany, France, Taiwan, 그 다음에 South Korea. 그러니까 이렇게 하면은 7위가 되겠네요. 그래서 한국도 굉장히 좋은 이미지가 있고 제일 아래는 이제 North Korea하고 Russia가 있습니다. 이제 이거는 위협으로 보는 것이 아니라 이제 비호감으로 보는 나라들로 It's not friendly. 그렇죠. Yeah. Russia and North Korea가 뽑혔고 그 다음에는 이제 적으로 보이는 좀 위협적인 미국에게 적으로 보이는 나라가 뭐냐? It was interesting because Republicans tended to think China was the biggest threat. Democrats thought Russia was the biggest threat. I think they kind of plot it that way, you know? They frame it kind of in that way, 그렇군요. 그래서 이제 전반적으로 보면은 이제 미국에서 중국을 가장 큰 적으로 보는 것이지만 이걸 또 이제 잘 나눠서 보면 어느 정당을 지지하느냐에 따라서도 극명하게 차이가 나타났어요. Republicans, 공화당 지지자들은 중국을 적으로 보는 경향이 있고 Democrats, 민주당 이제 지지자들은 러시아를 또 이제 가장 큰 적으로 봤다는 점. 네, 이런 서베이가 있었습니다. Yep. Let's have a look at the first expression. Foe. Foe. So when we talk about foe, it usually comes together with friends. So Yeah, it's are you friend or foe, right? So foe means it's an enemy or a competitor. 그렇습니다. Friend or foe 같이 알아두세요. 이거는 아군이냐 적군이냐라는 뜻입니다. 그래서 foe의 또 다른 말로 enemy라고 할 수도 있겠죠. 여기서는 enemy country, a threat to America 이런 단어들로 대체할 수도 있겠는데 foe라는 단어 여기서 F-O-E 이렇게 씁니다. 자, 적이란 뜻이고요. 그 다음에는 most favorable, least favorable, favorable 볼게요. Right. Something that's favorable means it has a positive sort of image or it's pleasing or it could be something that creates or wins favor as well. 그렇죠. favorable이라는 게 호의적이다라는 의미가 있는데 most favorable 그럼 가장 호감이 있다. least favorable 그럼 덜 호감이니까 비호감이 되겠죠. Yeah. 스펠링은 보통 북미권에서는 O 하나로 쓰지만 영연방 국가들, 그러니까 영국, 캐나다, 호주 이런 나라들에서는 U를 하나 더 추가해요. 그래서 favorable 가운데 V-O-U-R 이렇게 씁니다.
그 스펠링은 좀 익숙하지 않으시죠, Karen 선생님? Yeah, I'm not used to the U in there. Yeah, 맞아요. we've dropped the U in the Americas. 네, 맞아요. 미국에서는 U를 싫어하나 봐요. Yeah, Do you have something against the letter U? I don't know, but I guess they kind of think it's favor. Yeah. How do you pronounce it? Favor. Yeah, It's the so I can same. kind of hear the U in there can though. you? Yeah, Okay, but there you go. I feel like they've kind of dropped it along with the pronunciation as well. 이런 대화도 너무 재밌어요. Yeah, yeah. 미국 사람들과 영국 사람들이 서로 Very- 많이 놀려요. 왜 영어 there- 가지고 장난해? There are a lot more differences than I thought too. Yeah. Yeah, exactly. 언제 한번 시간 되면 그 얘기도 더 나눠보죠. 자, faux하고 favorable까지 살펴봤습니다. 다시 한번 읽어볼게요. A new US survey has found that 41% of Americans see China as the nation's top foe, while Russia and North Korea are viewed as the least favorable countries.